يقدر يرجعنا المعسكر الفتره اللي فاتت دي، وكانت دي فرصه مستر جوميز اللي هو اتعرف على اللعيبه بشكل اكبر، لانه يعتبر ما حضرش بدايه سيزون معاه. ليه رفض المعسكر؟ كان حاجه الاستبعادات الفنيه طبعا كابتن بنكي اللي انت عارفها، اللي كان الاسباب بتاعتها. عرفت ازاي؟ 11 في الصعب. The journalist choices, and we cannot say. Well, you know, I'm not Muslim, but I respect a lot of the moment. هو مش مسلم يعني لكن هو بيحترم جدا اللحظات. It's a family. It's a family. Family is always in our lives, but it's in Ramadan is a special moment for our families. العيله يعني دايما موجوده لكن في رمضان بتبقى يعني لحظه مهمه. And during the trainings, I felt the players training with very high intensity and happiness. وشاف في التدريبات اللعيبه بتتمرن بريتم عالي جدا وما عندهمش مشكله في الموضوع. So they were doing everything that I demand and I asked for. وعمل كل حاجه هو كان بيسال عليها في التدريبات او في الشغل الفني. So I bring them to the hotel 24 hours closed without the families, you know. But I must recognize that my board directors, they wanted to do everything that we need to give us conditions to be better and to play better this game. هو مش عاوز ضغط اللعيبه يعني في المعسكر، ضغط 24 ساعه في المعسكر، لكن هو بيأكد الاداره طبعا عاوز تعمل اقصى حاجه واكثر حاجه ممكنه للفريق وللمدرب يعني. So in the end, I think we took the best option in my point of view, and we must see in the tomorrow game the way that my players will play. وانا شايف خد النقطه اللي انت اتكلمت فيها يعني، وبكره ان شاء الله نشوف الامر يعني ان شاء الله. We have a lot of players. عندنا لعيبه كتير جدا. I make the list considering what we need for this game. But let me know that part out of the Saif Ghaffar, Abdallah Saeed and Nasser Mayer that cannot be on the list. It was very difficult to do this list, and this is very good sign. Why? It means that all the players, they have been working really hard, very well. I'm very happy with them. So, but I cannot bring all of them for the games, you know. So. يعني الاول بيحط القائمه بيحطها على اساس كل مباراه واحتياجات المباراه دي، لكن بيقول لك بغض النظر عن ناصر وعبد الله وسيف جعفر مش موجودين في القائمه الافريقيه، لكن هو القائمه دي بالذات من اكثر القوائم اللي كانت صعبه جدا بالنسبه لهم. الفريق كله كان بيتمرن كويس جدا ومبسوط جدا من كل اللعيبه، فكان بالنسبه لهم كانت مشكله.